स्वागत करते हैं जी एक और फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਨੈਵੀ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਗਲੋਬਲ ਗਰਲ ਪਾਰ ਤੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਦ ਗਰਲ ਜੋ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਵੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਗਰਲ ਪਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟਸ ਡੀਪਲੀ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟਡ ਇਨਟੂ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਡਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮ ਇੰਪੈਕਟ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇ I think I will say ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਦ ਗਰਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇਹ they're trying to come forefront and like push ਵੀ girls need to be in the forefront or ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ but over the years I will say especially like ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਗਲੋਬਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੈਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਰੀਲੀ ਡਿਡ ਅਚੀਵ ਦੈਟ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾਟ ਜਸਟ ਗਲੋਬਲ ਗਰਲ ਪਾਵਰ ਬਟ ਐਵਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੈਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਲੀ ਥਿੰਕ we're achieving a lot of headway in this. Right. So when we talk about equality as such, what does equality mean to you? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਪਨ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਨ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਲਾਈਕ ਗਰਲਸ ਰਾਈਟਸ ਵੂਮਨਸ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅਬਵ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨਟ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੈਟ ਵੀ're talking about for me equality is equality for all human beings whether it's race gender where you live socioeconomic status it doesn't matter it's the human values we ek duje de naal how do we behave how do we treat each other how do we respect each other I'm not saying that okay between you and me if you can pick up this sofa main bhi karungi of course if I try hard enough I'm sure I can but that's not the quality I'm talking about you know I'm talking there's still it's 2016 and we look at on presidential election de vich hoya anytime you see man or woman and there's some sort of competition for example even on this presidential debate pehlo loki kange for the lady what is she wearing you know or how did she look why are we talking about that why are we not talking about our qualifications as a human being so I think women really are fighting for that because we're working so hard up a business the world de vich vi gal kar lo mostly it's a male dominated thing but there are so many female entrepreneurs that are running the show here so it's just about respecting and recognizing how much work is being done man woman it doesn't matter on a human basis that's what I think is important so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਬਟ ਐਟ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਿਵਰਬਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਪਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈਗੀ I think you know when ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ like anybody when you start doing this work it's so big and you think okay I'm going to change the whole world slowly mere ch awareness aaya that I cannot change the whole world all I can do is change myself so jion main change ho jaougi meri environment ho jaougi and people around you when you believe in something they have no choice but to also go with that so this awareness is that first seed and I think in households girls are not standing for that anymore like if there is a brother sister or some sort of relationship where there's that male female
hierarchy happening, girls are speaking out against that. Right. Pelota, it was normal. Sanu, we didn't know any different. It was like, oh, apne culture che hunda hi hai. But now it's like, no, we understand that that is not the way that it should be. And it can be changed. And it starts with us as individuals. So I think the dialogue is really getting into households. But can I say that generation to generation, appa inni change liya damage? No, because the older generation or other generations, jinna the belief system ho hiya, appa ho, it's very difficult to change. Absolutely. But going forward, that's the point, is getting to the youth, getting to the new parents that are, so they understand what it means to treat their children with equality. So new parents te naal padhe likhe si jadon log kehne hege, but again statistics today point out karte ne, irrespective of whether you're educated or not educated, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰ ਦੇ ਯੂ ਨੋ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਚ ਉਹ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੋਚ? I think from what I can say, my experience in which my friends that are parents or becoming parents, it is different, because those women that are the mothers also want, if they have a daughter, they don't want to go through that child to go through what we've been going through and treated with inequality. So they are making a conscious effort to make sure those values are instilled in their daughters or their sons, and I think things are definitely changing, because it's a global awareness that's happening at this time. It's not something that you can just ignore, and some people might still do that. If it's in your family values, like anything, you don't want to change it, you won't change it. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ. Exactly. Absolutely. ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੋਲਡ. ਸੋ ਇਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇ ਗੈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕਡ. ਸੋ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ or the sex trafficking trade, they get taken from rural countries like Bihar or things like that, where there is incredible poverty. So they get promised work and then they get trafficked to other countries, and this particular story is about a girl named Lakshmi, and ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ. So it's all about her journey and what's happening. So ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. It's going to be on October 12th. It's a Tuesday, and it's at Landmark Cinema in Guildford. And ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ Facebook ਪੇਜ ਤੇ Global Girl Power ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. It's good to purchase the tickets before. And I think this is really important, because ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਰਾਈਟਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. But we want people to understand what's happening. That's also our country, you know, for a lot of us who are South Asians here. And it's also happening in Vancouver. So our aim is movie ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ 2-3 ਸਪੀਕਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, and they can tell us Vancouver ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, what are the dangers and what to look for. Great, Navi. It's a great initiative which you take every year. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. Thank you and best wishes. Thank you. In today's talk, Navi Gill, who's our guest from Global Girl Power, has emphasized that every year the purpose of celebrating International Day of the Girl is to create awareness amongst the societies. What we are finding out is that earlier, while especially in the South Asian community, people were reluctant to talk about these issues, at least a dialogue has started. So the initiative has been taken, but we'll only succeed if we all raise our voice against the injustices which happen. On October the 12th, they are screening a film called Soul. So all of you are welcome to come over there. But for that, if you need any information, you can go to this particular website and phone number and get more information.